సారీస్ ప్రతి 10,000 రూపాయల కొనుగోలుపై ఒక గోల్డ్ కాయిన్ ఉచితం. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ వైషు. రేపు మనసంతా నువ్వే రిలీజ్. 25 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నిన్నే రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా అన్నట్టుగా జనం ఎక్సైటెడ్ ఉన్నారు సినిమా చూడడానికి. అసలు ఏదైనా సరే ప్రేమ కథలు అనగానే మనకి వెంటనే గుర్తొచ్చేది అప్పట్లో లవర్ బాయ్ మన ఉదయ్ కిరణ్ గారు, ఆ తర్వాత తరుణ్ గారు ఉండేవాళ్ళు. ఉదయ్ కిరణ్ గారి సినిమాలు అంటే అది ఎంత ప్రేమ సినిమా అయినా మొత్తం ఫ్యామిలీ కూర్చొని చూసేవాళ్ళు అనమాట. ఇప్పటికీ రీకాల్ చేసుకుంటుంటే ఎంత హంబుల్గా మనలో ఒక మనిషిలాగా ఉండిపోతారు ఆయన. సో హీ లివ్స్ ఆన్ ఫర్ ఎవర్ అనే ఒక మాట అయితే చెప్పగలను. ఇప్పుడు నాతో పాటు అయితే ఉదయ్ కిరణ్ గారి మేనల్లుడు ఉన్నారనమాట, తేజ గారు. అప్పట్లో ఈ సినిమా చూసుంటారు, ఆయనతో అసలు బాండ్ ఎలా ఉంది, ఈ విషయాలన్నీ మాట్లాడేద్దాం. వచ్చేయండి. హలో అండి. హలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. అండ్ చాలా స్వీట్ ఇంట్రో, అది వెరీ నైస్ టు హియర్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్ యా అబ్సల్యూట్లీ. రేపు రిలీజ్ ఉంది, ఇప్పుడే విన్నాను యూఆర్ జస్ట్ హియర్, అంటే ఇప్పుడే దిగారు మీరు, ఫ్లైట్ ఇలా దిగి ఇలా వచ్చేసారని చెప్పేసి. ఐ మీన్ ఆర్ యూ హియర్ ఫర్ ద మూవీ? అంటే రేపు మూవీ కోసమే వచ్చారా స్పెషల్గా? యా, దీనికోసమే వచ్చాను. నేను యాక్చువల్గా పనిచేసేది బెంగళూరులో, అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ చెన్నై అట్ ద మూమెంట్. పని మీద వెళ్ళాను చెన్నైకి, బట్ మామ్ కాల్ చేసి దీనికోసం నువ్వు రావాలి, నువ్వు ఉండాలి అని చెప్తే నేను అదే కొంచెం పర్మిషన్ తీసుకుని ఒక 2 డేస్కి వచ్చాను ఇక్కడ దీనికోసం. ఇదే ఫస్ట్ రీ రిలీజ్ మీరు చూస్తుంది? అవును, మై సిస్టర్ యాక్చువల్లీ నువ్వు నేనుకి వచ్చింది, అమ్మాయి అయితే ఉండింది ఆఫ్ కోర్స్, బట్ యా నాకు ఫస్ట్ టైం ఇది ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, అప్పుడు చూడలేదా రిలీజ్ అయినప్పుడు? మనసంతా నువ్వే చూసాను, అప్పుడు కూడా చూసాను. ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఐ థింక్ మామ్తో పాటే చూసాను. ఫస్ట్ డే అయ్యిండకపోవచ్చు కానీ తనతో పాటే చూసాను. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి లేటర్ ఐ థింక్ టీనేజర్స్లో కూడా ఒకసారి సరిగ్గా చూసాను. అండ్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటికీ? సో ఈ రీసెంట్గా మీ క్లిప్ చూసేది ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ సో ఆన్, నేను ఇట్ వాజ్ నాట్ అ స్క్రిప్టెడ్ క్లిప్, నేను యాక్చువల్గా ఫ్లోలో మాట్లాడేసాను. సో ఐ సెడ్ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ 7 or 8 years old అని, బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. It's 90. I'm 96 born, and this movie was 2001. So I was 5 years old when the movie actually came out. Oh, 5 years old. But appudu kuda chusaru? Yeah, appudu kuda chusanu, theater lo kuda chusanu. You are recalling the memories. Appudu gurtunnaya meeku? Appudu koncham kashtam ippudu cheppadamu. I don't necessarily think, but definitely ga chusanani gurtundi. But etla undindi, what the environment was like, ante exactly na gurtledu. So Uday Kiran gartho మీ రిలేషన్ ఎలా ఉండేది? ఐ మీన్ ఆయన మీతో ఎలా ఉండేవారు, మీ బాండ్ ఎలా ఉండింది? హీ వాజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఆయనని ఒక సెలబ్రిటీలాగా చూడలేదు. ఐ ఆల్వేస్ లుక్డ్ అట్ హిమ్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్, ఒక మామలాగా ఫస్ట్ చూశాను బిఫోర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. అండ్ డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఎవ్రీ టైమ్ నేను సమ్మర్ వెకేషన్కి వస్తూ ఉండినాను ఫర్ 2 months a year, 3 months a year అట్లా, సమ్మర్ వింటర్ వెకేషన్స్. అండ్ obviously his schedule was a little busy as well, but ఎప్పుడు కూడా he tried to make time to obviously spend time with all of us. And చాలా మంచి రిలేషన్షిప్ ఉండింది, వెరీ నైస్ రిలేషన్షిప్. చాలా మటుకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా, ఒక మెంటర్ లాగా, ఒక బ్రదర్ లాగా. ఐ సా హిమ్ ఇన్ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్. హీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ హౌ ఐ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి యాజ్ అ పర్సన్ టుడే. డెఫినెట్లీ బికాజ్ మేము స్పెండ్ చేసిన టైం చాలా ఒక ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్లో ఉండింది కాబట్టి చిన్న విషయాలు, రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఎట్లా మాట్లాడాలి, మాట్లాడే టోన్ ఎట్లా చూసుకోవాలి, పాస్చర్ కూర్చోవడం సరిగ్గా, చిన్న విషయాల నుంచి ఇన్ జనరల్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు నన్ను. ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మా వాళ్ళందరూ చెప్పడం హీ యూస్ టు బి వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద హోమ్ అంటే. అంటే ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్ అని కాదు, ఐ వుడెంట్ సే స్ట్రిక్ట్, కానీ హీ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ పీపుల్ స్పీకింగ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ, ఒక వాల్యూస్ ఇంబైబ్ చేయడము అండ్ సో ఆన్. బికాజ్ ఇన్ జనరల్ హీ వాజ్ one of the nicest people that I've ever met personally. And ippudu kuda nenu in fact India ku vachinappudu he was the first person I was always the most keen to meet, the most excited to meet. We spent a lot of time together, chala కూర్చుని PlayStation ఆడడము చాలా మటుకు. I actually got a PlayStation tattoo purely the symbols, purely because that was one of the strong connecting points I think మీ మామకి మీకు చాలా అసలు. And ఆయననే పర్మిషన్ ఇస్తే నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఐ గాట్ అ ప్లే స్టేషన్ లేటర్ బ్యాక్ ఇన్ Muscat, but yeah we were very close. He used to be very possessive also, they said. Possessive ante he just wanted the best for us basically. Ante he wanted us, both Mahi and I, both my sister and I, he just wanted us to be the best people we can be. Whether that is in terms of just how we live our life ante. It was never about anything negative. It was always about how
we should be as best as we possibly can as people. ఓకే, మీతో టైం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, అంటే మీ మదర్తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం, వాళ్ళిద్దరు ఎక్కువ మాట్లాడుకోవడం, ఎక్కువ షేర్ చేసుకోవడం ఉండిందని చెప్పారు. మీతో ఎలా ఉండేది టైం స్పెండ్ చేయడం కానీ, బయటకు తీసుకెళ్ళడం కానీ? యా చాలా మటుకు మూవీస్ చూడడము, డ్రైవ్స్ మీద వెళ్ళడము, ఇంట్లో కూర్చొని ఆడుకోవడము. ఈవెన్ he had come to Muscat also as a chief guest for one of these oka Telugu Kala Samiti event ki he was brought in as one of the chief guests as well. So Muscat kuda vachi ma illu chusaru akada. Okay, it was I really enjoyed spending time with him, and ee roju kuda chaala matuku when I look back at all the movies I've watched, a lot of them were his recommendations. One of my last memories also with him was actually watching a movie. Memo adi Prasad IMAX elli nenu oka vacation ki vachanu ikkada. ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వెళ్ళి ఒక ఐమాక్స్లో మూవీ చూసాము. ఇంటికి వచ్చి దాని తర్వాత ఇంకో మూవీ చూసాము. ఇప్పుడు నా ఫోన్ మీద నా మ్యూజిక్ లైబ్రరీలో కూడా చాలా అసలు చూస్తే లాట్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ వర్ ఫ్రమ్ దట్ ఈరా అనమాట. డెఫినెట్లీ ఒక మూవీని ఎట్లా అనలైజ్ చేయడము, వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్, వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్స్, నేను ఈవెన్ ఇఫ్ హీ వాజంట్ telling me directly, I was there when these conversations were being had. అమ్మకి చెప్పడం లేకపోతే నాన్నకి చెప్పడము. Yeah, I've picked up a lot from him, and definitely he's been a very big influence in my life. What kind of person he is? I think your introduction basically covered a lot of it. He was endukante eppudu kuda, you know, I've seen him at different stages, different points in his life. You know, at some points obviously, you know, it was in a massive villa with 6-7 cars, and he was living like the actual celebrity lifestyle. I've seen him in other ways as well. Kani eppudu kuda it was never different. Okay. It was very consistent, very it was always the same person, the same humble, you know, down to earth person. Never did I get the impression that, you know, inta success vachinappudu kuda పొగరు చూపించు. I was looking చూస్తున్నాను. యా ఎప్పుడు కూడా ఆ పొగరు అయితే 100% నేను అసలు ఎప్పుడు కూడా లేదు. I think that was a very big learning for me, very big takeaway for me personally as well, that ఎప్పుడు కూడా humble గా ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా down to earth ఉండాలి. And he was always a very family oriented person. 100% very family oriented person. Again, that's one more very important value to take away. And just a very fun person. I think definitely very fun. ఎప్పుడు కూడా జోక్లు ఆడుకోవడము, లేకపోతే absolutely. He was a very energetic person. In fact, నేను ఎప్పుడు కూడా, even as a kid, I used to struggle sometimes to match up to the energy that he had. He had a lot of energy, and from what I hear from our mother, even when he was a kid also అట్లనే ఉండినారు. ఇప్పుడు కూడా డాన్సులు చేయడము, లేకపోతే కాంపిటీషన్స్లో ఎన్రోల్ అవడము, అండ్ సో ఆన్. very energetic. So I was about to ask, what is that one thing ఇప్పటికీ మీరు ఆయన చూసి నేర్చుకొని ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది మీ లైఫ్లో? I think it's this exact thing, that it is always very important to be very grounded and very humble and respectful whenever you're speaking to anybody. ఇప్పుడు I think at one point, for example, you know, he reached a point in life where, you know, oka status achieve chesaka kuda, the fact that he used to behave the way he used to behave, the fact that he was so respectful and humble, I think that surely has to be one of my biggest takeaways. But no, apart from that, just live life to the fullest. I think he always had that zeal for life in general, and he was very fearless. He was very fearless, and from everything that I know of him, I think he's self-confidence and self-belief also is something that I wish I had that kind of self-confidence and self-belief, honestly. Okay, but at a very young age, he is the only ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ ఉదయ్ కిరణ్ గారు 90s వాళ్ళకి 18-19 వచ్చే లోపలే సూపర్ హీరో అయిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరే ఉండేవాళ్ళు. అప్పట్లో ఆయన సినిమాలు మీరు రెగ్యులర్గా చూడడం, వెళ్ళడం, which is your favorite movie of him? I think definitely. So I have a special connection with Manasantha Nuvve for sure. I'm not just saying it because it's releasing tomorrow. But in general, I think I do have a special connection, and I think that there's that one scene where the beach meeda undi, it was raining. I think Sunil Garu and him. Varsham Partundi. I think there's something about that scene that until today
చూస్తే యూనో ఈ మధ్య చూడకపోయినా మీరు చెప్పగానే ఐ కెన్ రీకాల్ ద సీన్, అలా ఉంటుంది సీన్. నేను కూడా చూసి యాక్చువల్గా చాలా టైం అయింది మూవీ, బట్ బాబా దట్ ఇన్ జనరల్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అ రియలీ గుడ్ మూవీ, అండ్ I'm sure that is definitely probably my favorite movie. ఏమైనా మాట్లాడేవారా మీతో అయినా మూవీస్ గురించి కానీ, లైక్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ స్కూల్ అండ్ ఎనీథింగ్? Yes, actually I think నాతో డైరెక్ట్గా కాదు కానీ he was always of the belief that అంటే నీకేం కావాలి and what do you think you're confident at, what do you think you're good at, you should try and prioritize that. In fact నేను 12th అయిపోయాక my family was they wanted me to go down like the engineering route and so on, but నేను I remember I think ఒక multiple hours conversation my mom and him were having, and తర్వాత మా అమ్మ చెప్తుండే, నేను కాల్ చేసి చెప్పారు వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఉంటే లెట్ హిమ్ డూ వాట్ హీ వాంట్స్ అండ్ సో ఆన్. అండ్ ఎప్పుడు కూడా అంటే హీ నెవర్ యూస్ టు force anything, కానీ just be free, do what you want, be do what you're confident in, and most importantly do what you're passionate about. I think that is the one major takeaway from the kind of influence that he's had on me. Okay, do you remember any songs, like one of your favorite songs from his movies? నాకు అది పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ, but from his fourth movie, అది the one that he was dancing in the rain. అది నాకు అవునన్నా కాదన్నా కాదు కలుసుకోవాలి వీళ్ళు, అది నాకు అది పాట పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ డెఫినెట్లీ. అండ్ ఆల్సో మా మామ్ రింగ్ టోన్ చాలా మటుకు ఆ విసిల్ ట్యూన్ ఫ్రమ్ మన్సంతా నువ్వే, దట్ పాకెట్ వాచ్ ట్యూన్, అది డెఫినెట్ గా అసలు దట్ ట్యూన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఇంప్రింటెడ్ ఇన్ టు మై మెమరీ, అది ఎంబెడెడ్ ఇన్ టు మై మెమరీ. భలే ఉండేది అప్పట్లో మ్యూజిక్. అండ్ దే సెడ్ ఆల్సో వీ నో హీఈస్ వెరీ బోల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ కదా. when that incident happened, did you got any call or like ఇలా జరిగింది అక్కడ మనం వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి? You mean when he passed away? Right. Yeah, we were not in Hyderabad at the time. We got the call and within a few hours immediately we were in Hyderabad. But I'm sorry, I didn't get the question. I mean, did you get the call like చనిపోయారు అని కాల్ వచ్చిందా, లేకపోతే ఏమైనా హెల్త్ బాగాలేదు we have to leave to Hyderabad అలా ఉంది? No, it was very serious by the time we got to know, because it was not a very long process. But yeah, we left anything. In fact, I think I was preparing for a 12th board exam or something at the time. But anni odlesi immediate ga entire family we very quickly ran, and it was naku enduko I mean I think that entire night, that entire series of 10 days 2 weeks chala asalu shot for shot naku I have a vivid memory of the entire situation, and it was. Can you believe, I mean ila jarigindi? To be honest, no. To be very honest, no. నేను ఉత్తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ మీద పెట్టాను దట్ మా మామ మూవీ మళ్ళీ రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి, అండ్ చాలా మంది మెసేజ్ చేసి they were saying congratulations, hope it goes well and so on కానీ excuse me, but yeah, when I look back at it, ఎప్పుడు కూడా I can't believe it. I honestly can't believe it. I wish it was just a dream and that it did not happen, or it was a nightmare and did not happen, but unfortunately it is what it is, and we have to accept. Yeah, make peace with it, bro. But it was very difficult to digest that. It was very difficult to digest that. We also can't believe it. అంటే ఈ రోజు కూడా ఐ థింక్ సీరియస్లీ అదొక కళ అయిపోయి నిజంగా మళ్ళీ ఇఫ్ హీ కమ్స్ బ్యాక్ బాగుంటుంది కదా. రేపు రిలీజ్కి వచ్చి ఆయన కూర్చొని సినిమా చూస్తే ఇట్ ఫీల్ సో గుడ్ కదా, అలా ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి కూడా అని చెప్పేసి. సో యాజ్ వీఆర్ ర్యాపింగ్ ఇట్ అప్, రేపు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు కూడా ఆల్రెడీ చాలా మెసేజెస్ వచ్చి ఉంటాయి ఫ్యాన్స్ నుంచి, ఉదయ్ అన్న మా ఫేవరెట్ హీరో అది ఇది అని చెప్పేసి. ఏమైనా ఫ్యాన్స్కి చెప్పాలనుకుంటే with this? No, I think as I said before, first of all, to make this happen itself, very grateful, very thankful, honestly, because idi ma tarpu nunchi we did not make this re-release happen. We were told that this re-release was happening. So just very thankful for that, first of all, and our thought until February 14th, and after 25 years that we'll make this happen anedi in itself is amazing. So just thank you so much for that, and let's celebrate together, and let's make it unforgettable. And
ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నా కూడా let's just hope that he's smiling looking at all of this. That's all. Lastly, how do you feel about that? అంటే ఇంకా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పీపుల్ ఆర్ లవింగ్ హిమ్. ఆయన మూవీ వస్తుందంటే వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఎవ్రీవన్ అవుట్ దేర్. యా మేము అందరు ఫ్యామిలీ తీసుకొని వెళ్తాం రేపు సినిమాకి అని చెప్పేసి ఎలా అనిపిస్తుంది అది వినడానికి? ప్రౌడ్, వెరీ హ్యాపీ, and it's just నాకు అసలు I don't have words really beyond that to explain, because it's a very strange and special feeling to experience, and I'm just very grateful, and of course as a I have as my mama, I'm very excited to see this happen. Kani just very thankful, grateful, and just very much looking forward to it. మీ మామ సినిమాస్లో వచ్చి వెళ్ళారు కాబట్టి ఏమైనా మీరు కూడా సినిమాల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చే ఛాన్స్, ఐ మీన్ ఆర్ యు ఇంట్రెస్టెడ్ టు యాక్ట్ ఇన్ మూవీస్? I'm sure this is a very hot question. లేదు, నాకు I think definitely interest అయితే for a while undindi. I mean not specifically in films, but in performing in general, because I even studied it a little bit. I don't know, to be honest. Chuddam. I don't have an answer for that right now, but we'll see. Chuddam. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.